Hello everyone. In this video, I am going to explain problems relating to computation of aggregate turnover and taxable turnover. See the problem. Illustration 14. Measure Shania and Brothers furnish the details of the services provided by their firm during January 2020, from which compute the aggregate turnover and taxable turnover. The name of the SSA is Measure Shania and Brothers, and what we are supposed to compute? We are supposed to compute aggregate turnover and taxable turnover. Aggregate turnover ಮತ್ತು taxable turnover ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So first we shall calculate aggregate turnover, but while working out the solution ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, one for aggregate turnover, the other one for taxable turnover. But ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ when they ask you to calculate both aggregate turnover and taxable turnover, first aggregate turnover na calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, next you move to the taxable turnover so that you won't get confused. Now the heading will be solution, computation of aggregate turnover and taxable turnover, and the headings of two columns will be aggregate turnover and taxable turnover. So now for timing you consider only the aggregate turnover only. Now bari aggregate turnover ಮಾತ್ರ calculate ಮಾಡೋಣ. So for aggregate turnover you have to ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು US ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್. ಸೊ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 13 lakh, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 13 lakh. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಎ, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು US ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Outward supply of advertising services, once again it is sale only, so 6,70,000 is the value. You have to consider it for aggregate turnover. Private tuition fees received, private tuition na ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ, so ಅದರ fees receive ಆಗಿದೆ. once again services na SSC ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ once again ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ private tuition ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ it is supply, so ಹಾಗಾಗಿ it has to be considered for aggregate turnover. 2,50,000 is the value of private tuition fees received, so that you have to consider for aggregate turnover. Courier services provided to customers, once again courier services are provided, outward supply sale agide, you have to consider 5,25,000 for aggregate turnover calculation. Rent received from commercial property let out, rent received from commercial property let out, property na let out ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. once again it is service ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. by providing the commercial property for rent, commercial property na ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2,40,000 ಇಂದ aggregate turnover you have to consider. value of free services rendered to relatives, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. aggregate turnoverಗೆ ನೀವು ಇದು ಯಾವುದೂ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್, SSC ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ aggregate turnover. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 65,000. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಟು UNO, once again services rendered, it means that services are given, ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ aggregate turnover. ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ aggregate turnover 76,000. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರೆ, ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ 76,000 ಅಂಡರ್ aggregate turnover. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದ SSC ಶಣೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದು 2,80,000 you have to consider for aggregate turnover. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇದು ಯಾವುದು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸೇಲ್, ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು GST ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ CGST, SGST, IGST ಪೇಯ್ಡ್, UTGST ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Now we have finished with the aggregate turnover calculation. The total of aggregate turnover comes to 45,26,000. Now the next is we have to calculate taxable turnover. Problem nodbekantilla, we have taken the points in the solution part only. Outward supply of services to US diplomatic mission. US diplomatic mission ಗೆ services ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, it is taxable students. ಅದೇ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ US ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, US ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ 13 lakh in the taxable turnover column. Outward supply of advertising services. Advertising services are taxable. Once again you have to consider for taxable turnover. Taxable turnover ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Next, private tuition fees received. Once again, private tuition fees, it is also taxable. Exempted services, I had in one of the video I had explained the exempted services like agricultural services, educational services, legal services. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. The value is 2,50,000. Courier services provided to customers, once again it is not exempt, it is taxable only. Rent received from commercial property let out. See, rent received from commercial property let out. ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ SSC ಅದನ್ನು, if the property is used for residential purpose then such services becomes exempt. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. 2,40,000 in the taxable turnover column. Value of free services rendered to relatives. ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ಸಿ ಅಂಡರ್ GST there is no concept of free services, ಎಲ್ಲದೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ GST. 65,000 you have to show. Services rendered to UNO. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಲ್ಲ UNO ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ exempt. Exempted service ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ exempted. Vacant land used for floriculture. Floriculture is nothing but relating to agriculture only. All agricultural services are exempted under GST. So regarding this transaction, vacant land used for floriculture, so this becomes exempted. Agricultural service under ಬರುತ್ತೆ. Horticulture use ಮಾಡಲಿ, floriculture use ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ if the agricultural land used agricultural ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. 2,80,000. ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್. ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರೆ, ಅವರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತೋಟದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ exempt under GST. So you have to write exempted in the taxable turnover. Only if labor is given. ಬರೀ ಲೇಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ exempt. Now find out the total of taxable turnover column. So it will be 33,30,000. So I hope you have understood with the problem. Once again, while calculating aggregate turnover, you have to consider only the ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನೋವರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ GST ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ಸೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನ್ GST ಗೂಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆಂಬಿಟ್ ಆಫ್ GST. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಲಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಟರ್ನೋವರ್ ಕಾಲಮ್ ನಾನ್ GST ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ದೆ while explaining the solution, the same thing has been mentioned in the working notes. So go through the working notes.